Tahun kemarin penuh penyesalan. Is it the job opportunities that you didn't take? Or is it the wasted time that you spent doing nothing? Or is it the relationship or friendship that you wish you hadn't been in? Okay, now if I ask you to write all of your regrets, to list all of your regrets, a whole damn page wouldn't be enough, right? So, let's turn your mindset that there is no such words as regrets. All there is it's just not the time yet. Nggak ada kata penyesalan, yang ada itu ya emang mungkin ini belum saatnya. But I want you to really understand what this mindset really means. Don't you have a lot of things going on in your life sampai kalian tuh bingung gitu? Ini mulai dari mana ya? Yang aku lakuin ini bener gak sih? Nasibku kayak gini terus kah? Saking lamanya kalian going through the same thing every single day throughout the year. Nah, pikiran-pikiran kayak gini tuh udah pastinya normal gitu kan buat kita pikirin. Dan it is actually our responsibility as a human to think critically about what we're going to do with our life gitu kan. Tapi nyatanya banyak orang yang malah get trapped atau terjebak di dalam pikiran-pikiran mereka itu yang pada akhirnya itu malah menyusahkan diri mereka sendiri gitu. Okay, researchers from the University of California, San Diego found that people who overthink tend to ruminate about their problems more than those who don't. Jadi di sini artinya orang yang overthinking itu biasanya malah ngebuat masalah mereka itu lebih rumit daripada aslinya gitu. Now I have a phrase for you. Think wise, act wise. Bijaksana dalam berpikir, bijaksana juga dalam bersikap. Okay, before I mention any further, I want you to grab a paper and write things down, and here are some points that you might need in order to think wise and act wise. So the first thing is to write things down. Aku pengen kalian nulis hal-hal yang selama ini bikin kalian mikir, entah itu bisa curahan hati atau sekedar self-reflection kayak gitu. Cuman intinya aku pengen kalian itu nulis sampai nggak ada yang rasa ganjel di dalam diri kalian, karena nyatanya dengan cara ini, personally, dari aku sendiri, ini tuh cara yang paling ampuh buat aku nggak overthinking dan nggak ganjel, karena dibanding kita cerita ke temen ya, kan pasti ada sesuatu atau kita masih punya boundaries to keep, secrets to keep kalau misalnya kita cerita ke orang lain, walaupun itu juga teman dekat kita sendiri. Nah, sedangkan kalau kita ceritanya lewat tulisan, entah itu diary kalian, journal kalian, itu tuh sama aja kayak they listen and they don't judge. No one is gonna judge you for the way you think, feel, and act. Okay, moving on to the next point is I want you to consider about your values, priorities, and goals. And these three things, I'm telling you, they are hands down the most important thing that you should, okay, I'm telling you, you should be thinking of. Jadi daripada kalian wasting time mikirin yang enggak-enggak, mending kalian pikirin 3 hal ini deh, okay? Value, priorities, and goals. Your values are the principles, beliefs, and standards that guide your behavior and decisions in life. They represent what is most important to you and influence how you perceive and respond to situations. Understanding your values will help you to make decisions that feel authentic and fulfilling. Jadi bisa dibilang ini tuh sebenarnya 100% tentang kalian sendiri. Set standards that fits to you. Itu bisa jadi kayak how you want to be treated by people. I'm not saying only how to be treated by boys or men, tapi literally by everyone. Terus juga termasuk kayak who do you want to surround yourself in terms of friendship gitu ya, biar kalian gak salah circle lagi misalnya, or get into a toxic relationship. And this is a quick reminder that no standards are too high. If someone can't make to your standards, then it's not a problem. They will leave. Aku pernah dengar salah satu quote yang aku temuin di TikTok waktu itu. Having high standards will save you from low standards experience. And you know how bad it is to have low standard experience. I don't even have to explain any further because it's, it's broad. Oke, tadi value udah, sekarang kita moving on to priorities. Jadi kalau kita ngomongin tentang prioritas nih, mungkin kalau tadi kan udah 100% tentang diri kita sendiri kan. Kalau prioritas ini bisa dibilang bakal ada sangkut pautnya sama orang lain. Contohnya kalau misalnya prioritas kalian ini di semester ini aku mau dapat nilai yang bagus. Otomatis kalian harus surround yourself with good people, with ambitious people,
Terus mungkin kalian juga pengen improve yourself, self improvement stuff itu luas banget. Tapi mungkin kalau misalnya kalian lakuin sendiri tuh bakal susah. Jadi mungkin kalian butuh komunitas misalnya gitu kan. Jadi itu bakal ada sangkut pautnya sama orang lain. Dan tadi kan aku juga udah sempat mention ya, how you want to be treated by your value. Itu juga kalian harus lihat who you surround yourself with. Kalau misalnya kalian ngerasa ini orang mah malah nyerimpeti gitu kan, kalau bahasanya sekarang, ya udah tinggal aja. The things that I've mentioned ini itu nyambung ke poin ketiga, yaitu tentang goals atau tujuan. Jadi tujuan kalian itu harus jelas di setiap hal yang kalian lakuin. In every single thing that you are doing. What are you searching for? What are you looking for? How do you expect the outcome will be? By knowing or setting your goals dari awal, it will make things easier. Logikanya gini deh, kalian mau jalan keluar nih. Nah, kalian tuh kalau udah tahu tujuannya mau kemana, pasti kalian bakal cari cara efektifnya. Kalian buka Google Maps, jalan mana yang nggak macet, gitu kan, istilahnya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita nggak tahu dari awal tujuan kita mau kemana, yang ada kita malah jalan lewat sejalannya aja gitu kan. Mau itu jalannya rusak, mau itu macet, kita nggak ada yang tahu, dan itu malah menjadi penghambat. I know this may sounds very simple, mungkin banyak orang yang menyepelekan step ini, tapi trust me, this will save 70% of your whole energy because you don't stress about useless things and instead you will get straight to the point. Kalau tadi aku udah mention beberapa hal yang bisa bantu kalian untuk think wise. Now how do we act wise? Lebih tepatnya gimana sih caranya biar kita tuh nggak salah mengambil pilihan dan ya biar kita nggak menyesal aja. Well, the key is to be sure of yourself. Menurut kalian aja deh, pemikiran kalian itu udah mantep nih ya. Then you have to start to take a step and to think that okay, what I am doing now is something that I have been thinking of and pikiranku udah mateng. What's meant for you will always come to you, entah itu kapan kita juga nggak tahu, tapi yang jelas kalau emang itu buat kalian, ya itu pasti bakal datang ke kalian. Dan itu semua juga of course diimbangin juga dengan usaha kita, our effort that we put on to something. Mau menurut kalian itu bakal useless, yang penting you've been through it and that is all that matters. Sebaliknya, what is not meant for you will not be yours. Jadi kalian tuh nggak perlu nyesel, harusnya aku kemarin gini-gini gono. Sekarang aku tanya deh, emang ada gunanya kita menyesal gitu kan? Emang penyesalan kalian tuh bisa ngerubah apa sih? Learn from your past, fix it with all the things that I've mentioned earlier. And if you still find it hard, kalau kalian masih ngerasa itu susah untuk dilakuin, aku sangat strongly recommend for you to find someone to talk to or to help you. Karena sometimes trying to figure out things by yourself is actually quite hard. Kalau kita mikir semuanya dari sisinya kita sendiri, pasti hasilnya bakal biased, nggak bisa netral. Okay guys, so since this is my first episode, I'm gonna call it a day, but I just wanna tell a little bit about this podcast. Jadi sebenarnya di tahun 2023 atau 2024 pertengahan, kayak 2023 deh, itu aku sebenarnya tuh udah mulai podcast Hitam Putih ini di Spotify, tapi cuman dari audionya doang. Dan untuk di tahun ini aku pengen yang ada visualnya, jadi kalian bisa lebih tahu ekspresi dan juga lebih kerasa interactionnya dengan aku. Tapi goalnya tetap sama, aku fokus di self-improvement, and I just hope that you find this podcast helpful to start your self-improvement journey. Look forward to the next upcoming episodes, and we will be chit-chatting more on the next episode. Bye guys!